Okay, look at the screen, guys. Here, on to next topic: permutation and combination. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here, so that's why very important topic and very dead easy topic, guys. Okay, right. And permutation, combination. First of all, what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination? Where we use permutation and where we use combination, guys. Here. Okay, anyone, guys? What is the meaning of permutation? Anyone? What is the meaning of permutation? So permutation means arrangement. Okay, permutation means arrangement, and a combination means selections. Okay, so permutation means arrangements, and combination means selection. So where we use permutation, we use permutation. Anyone, guys? Where we use permutation? Am I audible, guys? All of you? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. Okay, right. And so, for example, here 3 balls: ball 1, ball 2, ball 3. Okay, our target is pick the 2 balls. Our target is pick the only 2 balls. How many ways you can arrange? How many ways you can arrange? Total 3 balls here. Okay, our target is pick the only 2 balls. Okay, how many ways you can arrange it? And for example, I'm taking ball 1, ball 2, one chance. Again, I'm taking ball 1, ball 3, another chance, second chance. Next, again, I'm making ball 2, ball 1, third chance, taking ball 2, ball 3, fourth chance. Again, I'm taking ball 3, ball 1, fifth chance. Again, I'm taking ball 3, ball 2. So sixth chance. Total, how many chances, guys? Here, 6 chances are 6 ways. Okay, 6 chances are 6 ways. Any more chances, guys? Here, anyone? Any more chances here? No, total chances are 6 arrangements. 6 chances are 6 arrangements. Okay, so it means if you go for all possibilities, possibilities, you're using permutation. What my point, all of you? If you want to find out the all possibilities using permutation, guys, is it clear, all of you? Where we use permutation? Anyone? All possibilities. Yes. So, for example, find out the all possibilities means we have to apply the permutation and okay, we have to apply the permutation. So, next, coming to the combination, where we use combination. For example, in a class, total 5 boys. For example, in a class, total 5 boys and 10 boys and 5 girls. In a class, total 10 boys and 5 girls. So total how many members? 15 members. Total how many members? 15 members. Our target is pick the only 3 students. Our target is pick the only 3 students. In these 3 students, at least 1 boy should be there. At least 1 boy should be there. Total how many members are there? 15 members are there. Okay, our target is pick the only 3 students. 15 lo only 3 students మాత్రమే select చేయాలి. And then ఆ 3 students లో కూడా 1 boy should be there. At least, okay, 1 boy should be there. First of all, what is the meaning of at least, and anyone? More than once. Yes, very good. Okay, at least means minimum to maximum andi. Minimum to maximum. ఇక్కడ మనం at least 1 boy should be there. ఆ 3 members లో 3 students లో at least 1 boy ఉండాలి. Okay na? Right, and check చేద్దాం. Total how many boys are there? 10 boys are there. So 10C1. N means, sorry, C means combination. Okay, C means combination అండి. So 10 boys లో నుండి 1 boy ని నేను పిక్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? Into. So next, how many girls are there? 5 girls are there. 5C2 అండి. Okay, 10C1 and 5C2. So 1 plus 2. Total how many members? 3 members. అంటే ఇది ఒక 1 possibility ఉంది. Okay, or లేకపోతే ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు మనము? 10C2 into 5C1. 5C1 and 2 boys తీసుకోవచ్చు and 1 girl తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఆర్ లేకపోతే ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 10C3, 10 boys అయి ఉండొచ్చు. అంటే గర్ల్స్ మనకి సంబంధం లేదు. ఓకేనా? ప్రాబ్లం లేమన్నాడు ఇక్కడ. అట్లీస్ట్ 1 boy should be there అన్నాడు. అట్లీస్ట్ 1 boy should be అంటే అట్లీస్ట్ మీన్స్ మినిమం టు మాక్సిమం 1 boy ఉండొచ్చు, 2 boys ఉండొచ్చు and 3 boys అయినా ఉండొచ్చు. Okay, so if
If you go for only require possibilities, if you go for only require possibilities, that time use combination. That time use combination. For example, ఒక మొబైల్ షాప్ కి వెళ్తాం మనం. ఒక మొబైల్ పర్చేస్ చేయాలన్నప్పుడు సో వాడు ఇచ్చిన మొబైల్ తీసుకొని వస్తాం మనము? నో అండి. ఓకేనా? సో మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్స్, ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, కెమెరా ఎంత ఉండాలి, ఓకేనా? సో జీబీ ఎంత సమ్ ఫీచర్స్ అన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం అతనికి. అది మన ఫీచర్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే సో మనం ఆ మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తాం. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్. టోటల్ 15 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓన్లీ 3 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మనం పిక్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 3 స్టూడెంట్స్ లో కూడా 1 బాయ్ షుడ్ బి దేర్ అన్నాం. ఓకే, 1 బాయ్ షుడ్ బి దేర్. అండ్ ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ కదండి. చేశారు నో Permutations, Yes, sir. Okay, so it is a requirement, guys. Here, if you go for only require possibilities using combination, if you go for only all possibilities using permutation, and okay, so where we use combination, where we use permutation. Chala mandiki ఏంటంటే permutation definition తెలుసు, combination definition తెలుసు, కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం కి మనకి కాంబినేషన్ అప్లై చేయాలా లేకపోతే permutation అప్లై చేయాలని చాలా మంది డౌట్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా మరి మా డౌట్స్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. So find out the all possibilities అన్నప్పుడు use permutation. Okay, so require possibilities ఇలా ఉంటుంది. So total 5 girls and 10 boys, total 15 ఉన్నారు. ఇక్కడ 15 స్టూడెంట్స్ నుండి ఓన్లీ 3 స్టూడెంట్స్ 5 స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. when it's called requirement. If you go for only require possibilities using combination, if you go for all possibilities using permutation. Clear, guys, all of you? Where we use permutation, where we use combination? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. And so permutation formula n, right? Permutation formula NPR. NPR. So the number of arrangements possible with n different things out of n things is NPR. Here P means permutation. P means permutation. NPR formula n factorial by n minus r factorial. N factorial by n minus r factorial. So I think formula not required, guys. Here I think formula is not required. 99% నేను permutation formula use చేయకుండా without any problem solve చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానండి. Okay, I'm not using any formulas here in this concept, right? So permutation, just remember అండి, permutation formula చాలా అంతే, ఏం అవసరం. Right, coming to the combination formula NCR. The number of arrangements possible with n different things out of things is NCR. Okay, right. The number of arrangements possible with n things is NCR. Here C means combination. Definitions అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో డెఫినిషన్స్ అడగరు. ఓకే, NCR formula n factorial by n r factorial into r factorial. Okay, right. This is the NCR formula. The NCR formula only. So, but 90% we are using combination formula only. NCR formula మనము యూజ్ చేస్తాం, బట్ NPR formula అవసరం లేదు. వితౌట్ పెన్ తో ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనము ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఓకే, రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ permutation formula and combination formula? All of you please respond. Formula. Am I audible, guys, all of you? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay, right. And the next point, n factorial. The number of arrangements also is a row arrangement. Row arrangement, we are using n factorial. The number of arrangements possible within a row is n factorial. Okay, for example, 5 persons line in photograph. In a ways you can arrange. How many ways you can arrange it? A row of person, we are using n factorial. N means 5, guys. Here 5 factorial. 5 factorial is how much, guys? 120. 5 factorial is how much? 120. Okay, look at the screen, guys. Here in this concept, just remember 0 factorial to 8 factorial. I had 0 factorial to 8 factorial. ఎందుకు I had నేను చెప్తాను, no problem. So 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial,
6 factorial and 7 factorial, 8 factorial. Okay, right. And so 8 factorial. Factorial is how much, guys? 0 how much? All of you, please respond. 0 factorial is how much? 1, sir. Yes, very good. 0 factorial is how much? 1. 1. Okay. 2 factorial is how much? 2 into 1. Okay. 2. 3 6. guys, am I audible? All of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. So 3 factorial is how much? 6. So 3 is decreasing by 3 times, guys, here. Okay. 4 factorial. 4 factorial is how much? 4 into 3 into 2 into 1. 4 factorial is how much? 24. 5 factorial is how much? 5 is decreasing by 5 times. Okay. Right. So how much? 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial is how much? 120. 6 factorial is how much, guys? 720. 7 factorial is how much, guys? 5040. 8 factorial is how much, guys? 40320. Okay, right. So, and almost approximately exam lo 8 factorial వరకు అడుగుతుంటారు. In case 9 factorial అయితే no problem అండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే already you know 8 factorial. 8 factorial is how much? 40320 into 9. Just simple గా 9 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఈ 0 ను కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టేసేయండి. 9 2s are 18. 1 carry. 9 3s are 27. 27 plus 1, 28. Okay, note చేస్తానండి. So 28. And next 9 4s are 36. So 36 plus okay 0. So 362880 is the 9 factorial. Find out the 10 factorial. 9 factorial the 362880. Just simple గా యాడ్ చేసేసేయండి. 11 factorial అంటే 10 factorial into 11 అండి. జస్ట్ సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం. But in exam point of view, just by heart 0 factorial to 8 factorial. Here and all of you. So ఎందుకు by heart చేయాలో నేను చెప్తానండి. No problem అండి. First, just simply by heart 0 factorial to 8 factorial. Even guys, any doubts regarding factorials? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. And next one. In this concept, just remember, guys, here, 2 conjunctions are very, very important, guys, here. The first conjunction is and, okay, and second conjunction is are. And means multiplication, are means plus, guys, here, okay. So and means multiplication, are means plus, okay. So right, okay, check them. For example, one person moving A stage to C stage. One person moving A stage to C stage. So there are no direct routes are there. There are no direct routes are there. For example, city A to city C. One person moving city A to city C. There are no direct routes are there. Okay. So city A to city B. City A to city B. There are 2 routes are there. Route number 1 and route number 2, guys, here. For example, route names route number 1 and 2. And city B to city C, there are 3 routes are there. City B to city C, there are 3 routes are there. How many ways a person moving city A to city C? Okay, route names are M and O. For example, guys, here, okay, one person moving city A to city C, there are no direct routes are there. So A to B, 2 routes are there. Route names are 1 and 2. And B to C, there are 3 routes are there. Route names M and O. Find out the how many ways a person moving city A to city C and city A to city C. Okay, look at the screen, guys, here. For example, A to B, how many ways, guys, here? 2 ways. మన ఇష్టం కదండి. ఏ వేలను వెళ్ళిపోవచ్చు. రూట్ నెంబర్ 1 నుంచి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే రూట్ నెంబర్ 2 అయినా మనం వెళ్ళొచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ 2 రూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో ఏ నుండి B కి వెళ్ళడానికి 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. మన ఇష్టం ఏ వేలోనే వెళ్ళొచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి. Right. And coming to the B to C, how many routes are there? 3 routes are there. Okay, na? B to C, 3 routes are there. For example, one person moving city A to city B, route number 1. Route number 1 నుండి and B to C కి వెళ్ళడానికి how many chances are there? How many routes are there? Again 3 routes are there. Okay na? Otherwise లేదు అనుకోండి. సో ఏ నుండి B కి వెళ్ళడానికి రూట్ నెంబర్ 2 లో వెళ్ళాం. ఆ రూట్ నెంబర్ 2 లో వెళ్ళి B నుండి C కి వెళ్ళడానికి again 3 routes are there. Again 3 routes are there. M, N, O, P. Okay na? So over. Okay na? How many routes are there? 3 routes are there. Total how many routes are there here? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
total how many roots are there, guys? Here 6 roots are there, or 6 ways are there, guys, here. Okay, and every time a tree model solve chesama, no one, I think it's a time waste. Okay, right. City A to city B, how many roots are there? Two roots are there. A person moving city A to B, and the conjunction is and B to C. Okay, and means multiplication. Okay, and means multiplication. 2 3s are 6. Okay, total 6 ways are there. ఇలా ట్రీ మోడల్ లో మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారే, సో 6 ways వస్తాయి. ఇలా అండ్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా సరే, సో 6 వస్తాయండి ఇక్కడ. దట్స్ జస్ట్ రిమెంబర్, and means multiplication and r means plus, guys, here. Okay, r means plus. I'm taking same example, guys, here. One person moving city A to city B, there are no city A to city C, there are no direct routes are there. Okay, that's why a person moving city A to city B, two routes are there. Route names 1 and 2. Again, B to C, so 3 routes are there, M and O. Or లేకపోతే city A to city D, city A to city D, there are 3 routes are there. Okay, P, Q, R. Route names are P, Q, R. And city D to city C, there are 2 routes are there, X and Y. Route names are X and Y. And okay, look at the screen, guys, here. A person moving city A to city, how many ways are there? How many ways are there? అంటే సింపుల్ గా చెక్ చేయండి. A to B, how many routes are there? 2 routes are there. And the conjunction is and B to C, how many routes are there? 3 routes are there. ఆర్ లేకపోతే అంటే ఈ వేలో అయినా వెళ్ళొచ్చు సీన్ రీచ్ అవ్వడానికి, అదర్వైజ్ లేదు అంటే ఈ వేలో అయినా మనము వెళ్ళొచ్చు, రీచ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఏ టు డి హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ దేర్? 3 రూట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ద కంజక్షన్ ఇస్ అండ్. ఈ టు సి హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ దేర్? 2 రూట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? రైట్. సో అండ్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. 2 3s are 6, 3 2s are 6. ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ అంటే ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి టోటల్ అంటే ప్లస్ యూస్ చేస్తాం. దట్స్ వై ఆర్ మీన్స్ ప్లస్. 6 plus 6, total 12 ways. A person moving city A to city C, city A to city C. That's why simply remember, and means multiplication, R means plus. Clear and all of you? Yes, sir. Yes, fundamentals proper గా ఉంటే చాలండి. In fraction of seconds మనం ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు, no problem అండి. Okay, right అండి. పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ అంటే మనం 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూనియన్లు ఇంటర్సెక్షన్లు యూస్ చేస్తుంటామండి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ యూనియన్స్ ఇంటర్సెక్షన్స్ అండి. ఓకే, రైట్. ప్రాబ్లం చూడగానే వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా మనం చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ. సో పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ 3 types. Permutation combination can be classified as 3 types. The first one is word problems. The first one is word problems, and the second one is number problems, and third one is general problems. Okay, so total 3 models are there. The first one is word problems, and second one is number problems, and third one is general problems, guys, here. So one by one neat ga check cheddam ikkada manam. The first one is word problems. For example, the question like this: in how many different ways the letters of the word cat, okay, in how many different ways the letters of the word cat can be arranged అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఇప్పుడు మనం పర్మిటేషన్ యూజ్ చేయాలా, కాంబినేషన్ యూజ్ చేయాలా, ఇది ఒక డౌట్ అన్నమాట మనకి ఇక్కడ. రైట్. సో ద గివెన్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్, నువ్వు ఎన్ని విధాలుగా క్యాట్ అనే వర్డ్ ని అరేంజ్ చేయగలవు అంటే ఆల్ పాసిబిలిటీస్ కదండి. సే సార్ నో. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ క్యాట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ అంటే ఎన్ని విధాలుగా క్యాట్ అనే వర్డ్ నువ్వు అరేంజ్ చేయగలవు అని అడుగుతున్నారండి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ పర్మిటేషన్ అండి. సో పర్మిటేషన్ ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో, గైస్ ఐ యామ్ అడబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, సే సార్ నో. Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. సో వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ పర్మిటేషన్ అండి. క్యాట్ ని క్యాట్ గా రాయొచ్చు వన్ వే, అగైన్ సిటిఏ గా రాయొచ్చు సెకండ్ వే, అగైన్ లేకపోతే సో ఏసిటి అని రాయొచ్చు, లేకపోతే ఏటీసీ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే టీసీఏ అని రాయొచ్చు, లేదా టీఏసీ అని రాయొచ్చు. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్? 1 2 3 4 5 6 అండి. టోటల్ 6 వేస్ లో యూ కెన్ అరేంజ్ దట్ వర్డ్. ఓకే, క్యాట్ అనే 6 వేస్. ఎవ్రీ టైం ఇలా పాసిబిలిటీ రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి. 3 letters కాబట్టి ఫాస్ట్ గా రాసాం. ఒక 5 letters 10 letters ఇచ్చామనుకోండి, రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ద గివెన్ వర్డ్ లో
how many letters are there? The given word lo, how many letters are there? So 1, 2, 3. Total how many letters? 3 letters. So then 3 factorial is how much, guys? So 3 into 2 into 1. 3 is decreasing by 3 times. So, okay. So 3 2s are 6. 6 into 1, 6 and then 6 ways. So cat and one any vidaluga arrange cheyochu. So total cat lo how many letters are there? 3 letters are there. Then 3 factorial. 3 factorial is how much? 6 ways. Okay, right andy. So ila problem ni easy ga solve cheskuntu vellipochu. Right. One more word andy. The word is result. In how many different ways the letters of the word result can be arranged andy. Result ane word మీరు ఎన్ని విధాలుగా arrange చేయొచ్చు అంటున్నాడు. Anyone guys, what is the answer? What is the 720. answer? 720, Yes, very sir. good. Yes, very good and very good. Okay, right. So in this word, how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. 6 factorial is how much, guys? 720. అంతేగాని ఇక్కడ 6 factorial రాగానే 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ఇలా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదండి. ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. సో దట్స్ వై బై హార్ట్ 0 factorial to factorial అట్లీస్ట్. అందుకోసం నేను బై హార్ట్ చేయమని చెప్తున్నానండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 మల్టిప్లై చేసినా సరే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. అదే మనం బై హార్ట్ చేసామనుకోండి, yes 6 factorial 720 ఆన్సర్ టిక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి మనకి. సో దట్స్ వై బై హార్ట్ 0 factorial to 8 factorial అట్లీస్ట్ గైస్. ఓకే, రైట్ అండి. సో వన్ బై వన్ మన ప్రాబ్లమ్ చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. రైట్, చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్? ఎన్ని విధాలుగా మీరు అరేంజ్ చేయగలరు? నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి ఇవి. నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్. రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, రైట్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ అండి? గేమ్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? ఎనీవన్? హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? 20. Yes. So 1, 2, 3, 24. 4 and 4 letters are there. 4 factorial how 20. much? 24. 24. Very good, Andy. Next, second one, machine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factorial is how much, guys? 5040. అందుకే బై హార్ట్ చేయమన్నానండి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్, క్రిస్టల్ అండి. క్రిస్టల్ లో హౌ మెనీ లెటర్స్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండి. సో అగైన్ సేమ్ ఆన్సర్ 5040. 7 factorial is how much? 5040. Next, education. What is the answer, guys? Anyone? Guys, what is the answer? Education. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అండి. ఓకేనా? సో 9 factorial. 9 factorial. Already you know 8 factorial. 8 factorial is how much? 40320 into 9 అండి. ఏముంది అక్కడ? 0ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. 9 2s are 18 అండి. 1 క్యారీ. 9 3s are 27 అండి. 27 1 plus 1 ఎంత అండి? 28 అండి. 9 4s ఎంత అండి? 36 అండి. 0 యాడ్ చేసేయండి. 36 280 is the 9 factorial అండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇవన్నీ ఏంటి? నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్. అంటే ఏ లెటర్ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా, సో దట్స్ వై మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ఇన్ కేస్ లెటర్స్ గానీ రిపీట్ అయితే, ఓకే, రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టర్ అండి. సిస్టర్, లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్ గైస్ హియర్. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండి. 6 factorial by. Okay, any letters repeated? Yes. Yes is how many times here repeated? 2 times. That's why 2 factorial. Any letter గాని రిపీట్ అయితే ఎన్ని టైమ్స్ అయితే మనం డినామినేటర్ లో అన్ని టైమ్స్ నోట్ చేస్తామండి ఇక్కడ మనం. ఎస్ 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 factorial రాశాను. ఓకేనా, 3 టైమ్స్ అయితే 3 factorial, 4 టైమ్స్ అయితే 4 factorial. ఇన్ కేస్ ఎనీ లెటర్ గాని రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఇంటూ ఆ లెటర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్ అది నోట్ చేస్తామండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో 6 factorial is how much? 720. 2 factorial is how much? 2. Then 2 ones are 2, 360, 720. Then answer is 360. Okay, now how many ways the words can be arranged? Sister. Okay, na? So repeated letter వచ్చేస్తే denominator యూజ్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్ చూడవచ్చు, లెటర్. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండి. 6 factorial by. So any letters repeated? Yes. E is repeated 2 times, then 2 factorial into E is how many times here? 2 times and 2 factorial. Okay, right. 6 factorial is how much, guys? 720. 2 factorial is how much? 2. Again 2 factorial is how much? 2. 2 ones are 2 360s. Again 2 ones are 2 180s. Then answer is how much, guys? 180. Very good, Andy. 180.
Okay, right అండి. సింపుల్ గా రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే డినామినేటర్ యూజ్ చేయండి, ఎనీ టైమ్స్ వస్తే ఎనీ టైమ్స్ నోట్ చేయండి, ఎనీ లెటర్ ఎనీ టైమ్స్ వచ్చిన నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అండి. సో దెన్ 10 factorial by 10 factorial by. Okay, any letters repeated? Yes. E is how many times, guys, here? 3 times. Then 3 factorial into, right? Any letters repeated, Andy? Again, any letters repeated? No, sir. No, I think. Okay, right, Andy. So the answer is 10 factorial by 3 factorial. Calculation తర్వాత చూద్దాం, not a problem అండి. సో ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ కానీ మన ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ లో సో ఇలా కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తారండి, 10 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు కష్టపడడానికి ఇష్టం లేక అలా చేస్తుంటారండి. ఓకేనా, రైట్. ఫార్మేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు, క్యాలిక్యులేషన్స్ తర్వాత చూస్తున్నాం, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కార్పొరేషన్ ఫార్మేషన్ చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. కార్పొరేషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ ఏం చేయదు, జస్ట్ ఫార్మేషన్ చెప్పండి. 11 factorial by 11 factorial by 3 factorial. Factorial into 2 factorial into 2 factorial. 3 factorial into 2 factorial. 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial. Okay, very good, excellent, Andy. So corporation total how many letters here? 11 letters here. Okay, O is 3 times and O is 3 times, that's 3 factorial. 2 factorial. Next, which letter is repeated? Which letter is repeated? Okay, R is 2 times, okay, P is 2 times, no, and C is 2 times, no, A is 2 times, no. మరి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని చెప్పారు ఇక్కడ, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా చేశాను. Yes, sir. గైస్ రైట్. ఇంకెనీవన్ లెటర్ రిపీటెడ్ ఉంది అక్కడ? నో కదా. ఐ రిపీటెడ్ అవ్వలేదు, టీ రిపీటెడ్ అవ్వలేదు, ఎన్ రిపీటెడ్ లేదు. ఓకేనా, రైట్. దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ 11 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రిపీటెడ్ లెటర్ వస్తే డినామినేటర్ యూజ్ చేయండి. ఓకేనా, రిపీటెడ్ లెటర్స్ లేకపోతే సో మనం యాసిడ్ గా రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, vowels always come together అండి. Okay, in how many different ways the letters of the word result all vowels come together. అన్ని vowels అనేవి ఒక పక్కలో ఉండాలంట అండి, vowels అని ఒక గ్రూప్ గా రావాలంట. ఓకే, రిజల్ట్ లో ఎన్ని vowels ఉన్నాయండి? 2, sir. రిజల్ట్ లో how many vowels are there? 2, sir. 2 vowels here, right? E U అండి, vowels తెలుసు కదా, A E I O U, A E I O U. Okay, how many vowels, guys, here? 5 vowels here, right? So result లో 2 vowels ఉన్నాయి, 1 and 2, 2 factorial అండి. Okay, right. Remaining consonants are S L T N. Okay, look at the screen, guys, here. It's very very important here. Okay, look at the screen, guys, here. So 1 2 3 4, this total pack is we are considering one letter అండి. ఆ pack లో ఎన్ని ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదండి, but we are taking one letter. Okay, 4 plus 1 5 అండి. 2 factorial into 5 factorial. 2 factorial how much? 2. 5 factorial is how much? 120. 120 into 2 is how much? 240 ways you can arrange the word result. All vowels come together. అన్ని vowels అనేవి ఒక ప్యాక్ లో ఉంటాయి. అన్ని vowels అనేవి ఒక ప్యాక్ లో ఉంటాయి. Clear and all of you? Any doubts regarding first problem? Result all vowels come together. Yes or no? Yes, sir. Okay, right, Andy. Next, machine. So machine lo any vowels ఉన్నాయి? A I E, 3 vowels here. That's why then 3 factorial. Remaining letters consonants M C H N. Okay, right? M C H N. Okay, look at the screen, guys, here. 1 2 3 4. Total is one letter. So 4 plus 1 5, 5 factorial. 3 factorial so much? 6. 5 factorial so much? 120. 12 620 phase. So mention all vowels come together. All vowels come together. Next one, indication. Writing vowels. So E U A I O. Total 5 vowels. 5 factorial. Remaining consonants D C T N. Okay, 1 2 3 4. This into 5. Yes or no?
Guys, am I audible, guys? You? Anyone, please respond. Yes, sir. Okay. Right, Andy. So 12 square is how much? 144. Add the two zeros. Then 100 is the answer. 14400 is the answer. Okay. Right. Next, optical, Andy. Optical. So how many vowels here? O, I, A. So then 3 factorial. Remaining consonants T, T, C, N. Okay. 1, 2, 3, 4. This one is 5 only. Into 5 factorial. All you know, for 3 factorial is how much? 6. 5 factorial is how much? 120. Okay. So total is how much? 720. Arrange that. All vowels come together. Okay. Right, Andy. So non-repeated letters, guys, here. For example, repeated letters is given. Vowels always come together. So repeated letters. Previous concept is non-repeated letters. For example, the word is sister. How many vowels here? I, E. Only two vowels, guys, here. Only two vowels. Then 2 factorial. Okay. Remaining consonants. S, yes, T, R. Okay. Total how many letters? 1, 2, 3, 4. And this total package we're considering one letter 5. So 2 factorial into 5 factorial by. So S is how many times, guys, here? 2 times. That's why 2 factorial. So 2 factorial is how much? 2. 5 factorial is how much? 120 by 2. 2 cancel. And answer is how much, guys? 120. Which you can arrange that word. All vowels come together. Repeated letters. Okay. Simple and repeated letters also use denominator. Use denominator. Ante small difference. Right. Coming to the animation. Okay. How many vowels here? A, I, A, I, O. Okay. Total how many vowels here? 1, 2, 3, 4, 5 and 5 factorial by. A is how many times here? 2 times 2 factorial. I is how many times? 2 times 2 factorial. Right. Remaining consonants N, M, T, N. Okay. 1, 2, 3, 4. This one is 5 only. 5 factorial into 5 factorial by. Again, N is how many times here? 2 times 2 factorial and B. Okay. 5 factorial is how much, guys? 120 into 125. So then 2 into 2 into 2. Let me calculate, guys, here. 2 ones are 2 60s. 2 ones are 2 30s. Okay. Na? Again, 2 ones are 2 15s are. 2 ones are 2 15. Okay. So remaining here, guys, here 15 into 12. 180 and 1800. 1800 and clear and all of you? Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Okay. Right. And sir, 4 factorial. 4 factorial. 4 factorial. Okay. Right. Which one, sir? 1, 2, 3, 4 and D. This total package we're considering 1 letter అని చెప్తూనే ఉన్నాను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి. టోటల్ ప్యాక్ లో ఎన్ని లెటర్స్ మనకు సంబంధం లేదు. This package is considered 1 letter. So 4 plus 1 5 factorial. ఇప్పుడు ఓకే రైట్ ఆ టోటల్ ప్యాక్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదండి బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 1 లెటర్ టోటల్ ప్యాక్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 1 letter. That's why 4 plus 1 5 factorial. Right. Next, preparation. Okay, just formation చెప్పండి చాలా అంతే. Preparation. So how many vowels here? E. ఇవన్నీ కట్ చేసి వెళ్ళిపోండి. 1, 2, 3, 4, 5. 5 factorial by. Okay. A is right. 2 factorial. Is time 2 times 2 factorial. Right. So in remaining consonants check చేయండి ఒకసారి. Remaining consonants. So remaining consonants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. 6 plus 1, 7 factorial by. So any letters repeated? Yes. P is 2 times into 2 factorial. R is how many times? 2 times, then 2 factorial. Clear and all of you? Formation is very, very important, guys, here. Formation అర్థమైందా ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? Yes or no? Calculation తర్వాత చూద్దామండి, not a problem. Okay, right, Andy. Okay, right. Preparation lo how many vowels here? E, A, I, O. Okay, right. 1, 2, 3, 4, 5 Andy. Then 5 factorial.
by it's how many times? 2 times, then 2 factorial. Consonants P R P R E N. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is 7. Then 7 factorial. Right? Is how many times into 2 factorial. R is how many times? 2 times, and then 2 factorial. The question is very, very important. Not problematic. The answer is 5 factorial into 7 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Clear? Your voice is break. Okay, no problem.